Part 7. Regular or habitual actions in the past. Hello and welcome back. In this video, we will cover expressing regular or habitual actions in the past. Expressing past habits or regular actions would be very easy for those who can express present, regular or habitual actions confidently. Yes, if you can express present, habitual or regular actions, you just need to add used to before the action word without s or yes and you are done. আপনি যদি প্রেজেন্টে হ্যাবিচুয়াল বা রেগুলার অ্যাকশনস এক্সপ্রেস করতে জানেন তাহলে পাস্টে তা করতে গেলে শুধু যা করতে হবে তা হলো অ্যাকশন ওয়ার্ডের আগে ইউজ টু কথাটা জুড়ে দিতে হবে এবং যদি অ্যাকশন ওয়ার্ডে এস বা ইয়েস থেকে থাকে সেটাকে সরিয়ে দিতে হবে তাহলেই হয়ে গেল। সো present regular action, I play football. Past regular action, I used to play football. Present, you watch TV too much. Past, you used to watch TV too much. Present, he runs fast. Past, he used to run fast. Present, Mita cooks well. Past, Mita used to cook well. Like this. If required, create a chart and practice for some time and be confident. You can refer to the chart shown in part 6. যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি একটা চার্ট বানিয়ে অভ্যাস করে ফেলুন। পার্ট 6 এ যে চার্ট দেওয়া আছে সেটা রেফার করতে পারেন। পার্ট 6 পেতে গেলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে স্পোকেন ইংলিশ প্লেলিস্টের লিংক দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে তা পেতে পারেন। Now, negative statements. To mean an action was not a regular or habitual one in the past, এটা বোঝাতে যে অতীতে কোনো একটা অ্যাকশন আপনি হ্যাবিচুয়ালি বা রেগুলারলি করতেন না, the structure may appear to be a bit complicated to those who are not confident with the same for present. প্রেজেন্টে যারা এটা বলতে পারেন না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু স্ট্রাকচারটা একটু কঠিন মনে হতে পারে। Let's see. The structure would be the doer plus did not use to, then the action word with description as required. Again, there won't be any s or es even for singles. তাহলে এখানে স্ট্রাকচারটা কি হবে না, প্রথমে ডুয়ার বা আমরা কর্তা বলতে পারি, দেন থাকবে did not use to, used to নয়, did not use to, দেন অ্যাকশন ওয়ার্ড আর তার সাথে যদি কোনো ডেসক্রিপশন থাকে সেটা। এখানেও মনে রাখতে হবে কর্তা একা হোক কি একের বেশি হোক কোনো এস বা ইএস যোগ হবে না অ্যাকশন ওয়ার্ডের সাথে। So negative statements would look like this. I did not use to play football. I used to play football was positive or affirmative statement. Then I did not use to play football would be the negative statement. You did not use to practice hard. They did not use to come to school regularly. She did not use to listen to her parents like this. Again, if required, prepare a chart and practice. আবার প্রয়োজনে চার্ট বানান এবং অভ্যাস করুন। Now, yes/no questions related to past habits, but these are not frequently asked. So we will just brief these structures and leave it to you to decide whether you need to practice the same or not. তাই আমরা শুধু স্ট্রাকচারটা ডিসকাস করব, এক্সাম্পলস দেব এবং আপনার উপরে সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেব প্র্যাকটিস আপনি করবেন কি করবেন না। So the yes/no question would be framed like this. Just add did at the beginning of the question and convert used to used to. And go done. তো আমরা কি করব না স্টেটমেন্টকে কোয়েশ্চেনে কনভার্ট করতে শুরুতে ডিড আনবো আর ইউজড টু টাকে ইউজড টু তে কনভার্ট করে দেব, বাকিটা যেমন ছিল তেমনই থেকে যাবে, কোয়েশ্চেন তৈরি হয়ে যাবে। সো দ্য কোয়েশ্চেন উড লুক লাইক দিস, ডিড আই ইউজ টু ক্রাই আ লট অ্যাজ এ চাইল্ড? স্টেটমেন্টটা ছিল আই ইউজ টু ক্রাই আ লট অ্যাজ এ চাইল্ড, সেখান থেকে আমরা কোয়েশ্চেন যখন করছি তখন বলছি ডিড আই ইউজ টু ক্রাই আ লট অ্যাজ এ চাইল্ড? দ্য স্টেটমেন্ট ওয়াজ he used to take medicine at night. The question becomes, did he used to take medicine at night? So did comes at the beginning. He used to take medicine, used to becomes used to, and the rest remains same. Now, yes/no questions expecting a positive response. It would be almost same, only a not needs to be put at the correct position. আগেরটার মতোই হবে, শুধু not ঠিক জায়গায় বসাতে হবে। So put did at the beginning and convert used to used to and add not before this used to. And you are done. কি করব আগের মতোই did কে আগে রাখবো, used to কে used to তে কনভার্ট করব আর এই used to আগে not বসিয়ে দেব, তাহলেই আমার yes/no question expecting a positive response তৈরি হয়ে যাবে।
So it will look like this. Did I not used to cry a lot as a child? Did he not used to drink milk at night? So did, then the doer, then not, then used to, and the rest again remains same. That's it. Framing yes-no questions using contractions is much simpler. The structure becomes didn't, followed by doer, followed by used to, and then the rest part remains same. যদি আমরা contraction use করি তাহলে হ্যাঁ এক্সপেক্ট করে yes no question বানানোটা একটু সহজ হয়। সেক্ষেত্রে শুরুতে আমরা didn't বসিয়ে দেব, তারপরে doer বা কর্তা, তারপরে used to, আর তারপরে যা ছিল action plus descriptions if any, সেগুলো দিলেই আমাদের কোয়েশ্চেনটা তৈরি হয়ে যাবে। Like, didn't I used to cry a lot as a child? So here, did I not used to cry এর জায়গায় didn't I used to cry হয়ে গেল, and it becomes easier to pronounce too. Didn't he used to drink milk at night? Did he not used to drink milk at night হয়ে গেল didn't he used to drink milk at night, like this, so it becomes much simpler. Please note, even if you don't intend to talk about past habits that much, practicing these will be highly effective to tune your tongue to spoken English. So that's it for today. আজ এই পর্যন্তই। Do continue to practice because speaking is a skill and skills need to be developed and improved through practice and more practice. কারণ কথা বলাটা কিন্তু একটা স্কিল, আর স্কিল তৈরি করতে হয়, ইমপ্রুভ করতে হয় অভ্যাস করে করেই। So please continue to practice. Coming back shortly with more practice materials, আর অনেক practice material নিয়ে খুব জলদি ফিরে আসছি। All the best.